நீ தமிழ்லையும் பேசுறேன்னா இங்கே இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து மெட்டபாலிக் லிவர் டிசீஸ்னு ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து நார்மல் டயட்டே சாப்பிட முடியாது. அமோனியா லெவல் அதிகமாகி குழந்தைங்க இறந்துருவாங்க. இந்த குழந்தையோட தங்கச்சி ஒன்று பிறந்த உடனே இறந்துருச்சு இந்த கண்டிஷனில். அதனால டயக்னோஸ் பண்ண தான். இதுக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் கியூர். லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எங்கே பார்த்தாலும் பண்ணுவோம், இங்கேயும் பண்ணுறோம். குழந்தைங்களுக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு 100 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். அது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. இப்போ ரொபோட்டிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், ரொபோட்டிக் சர்ஜரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எல்லாமே. ரொபோட்டிக்கில் அதாவது மினிமலி இன்வேசிவ், சின்ன ஹோலில் அந்த ரொபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ் உள்ளே போய் ஆப்ரேஷன், சர்ஜன் தூரத்தில் உட்காந்து அந்த கையை டைரக்ட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இது வந்து யூரோலஜியில் பண்ணுவாங்க, கேன்சர் சர்ஜரியில் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ஆப்ரேஷனில் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ரொபோட்டிக்கில் டோனர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த அம்மா டொனேட் பண்ணாங்க 25% ஆஃப் த லிவர். அந்த லிவரை எடுக்கிறதுக்கு ரொபோட்டிக்கில் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கும் ஸ்கார் இல்லாமல் பண்ணுவோம். ஆனால் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அந்த பொறுத்துற ஆப்ரேஷன் இருக்குது பாருங்கள், அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆப்ரேஷன். அந்த ஆப்ரேஷன் இது வரைக்கும் உலகத்தில் ரொபோட்டிக்காக பண்ணலை. குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுது. அடல்ட்ஸ்க்கு சவுதி அரேபியாவில் பண்ணியிருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கு உலகத்தில் இது வரைக்கும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் ரொபோட்டிக்காக பண்ணதில்லை. இந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் முதல் முறையாக உலகத்திலேயே ரொபோட்டிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டியும். நரேஷ், யூ வாண்ட் டு சே சம்திங்? ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து சார் சொன்ன மாதிரி மெட்டபாலிக் டிசீஸ் இருந்தது. ப்ரோட்டீன் சாப்பிட முடியாது. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் எவ்வளோ பண்ணால் 10ல் 1 பங்கு கூட இந்த குழந்தைய சாப்பிட முடியாது. அந்த அளவு சாப்பிட்டாலே அமோனியா அதிகமாகிட்டு மூளை வீக்கமாகிடும், ஃபிட்ஸ் வந்துடும். ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பிரச்சனைனால குழந்தைய வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியாது. டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அடிக்கடி இந்த அமோனியா அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்க மூளை வளர்ச்சி சரியாக இருக்காது. ஸோ இந்த குழந்தைங்க வந்து நார்மல் குழந்தைங்க மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு மூளை வளர்ச்சியும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதை மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது கல்வியில் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம்னா இந்த அமோனியா நார்மல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைங்களோட மூளை வளர்ச்சி, நார்மல் வளர்ச்சினால காலேஜுக்கு போகிறது, படிப்பு எல்லாமே வந்து சரியாயிடும். இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் என்ன அட்வான்டேஜ் மற்ற குழந்தைகளுக்கு மற்ற ஆப்ரேஷனோட பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணனா குறைஞ்சது 14 நாள்லேருந்து 21 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ணதுனால இந்த குழந்தை வந்து ஒரு 3வது நாளே எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 7வது நாள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடும். ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே has been shortened so much that the child was discharged home on day 7. Like even like a normal surgery பண்ண ஒரு cholecystectomy பண்ணா கூட அதோட அதிகமான நாள் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So this child was discharged after a major liver transplant surgery just 7 days. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து எல்லா விதமான ஆகாரத்தையும் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஸோ ஹாப்பி that the child can eat everything. இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட முடியாத பொருள் எல்லாம் பார்க்க தான் முடியும். பேரண்ட்ஸ் சாப்பிடும்போது வந்து குழந்தை வந்து கேட்டால் பேரண்ட்ஸ் அதை கொடுக்க முடியாது. ஸோ பேரண்ட்ஸும் வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து they are so happy that the child can eat normally. The advantage is we put gas in the abdomen and then we have a lot of space, especially in adults, so that we can do the surgery easily. But the main problem or the difficulty that we faced is in a child that too with a small tummy like abdomen, it is very difficult to maneuver your robotic arms, to move your robotic arms, and to do such a complex procedure in robotic is literally like unheard. Obviously this is the first time, so it's a big landmark, a benchmark surgery in the liver transplantation. And children obviously they would benefit the most because they are going to be there for long, and then for them to not have a scar, nothing like that. I think that's the best thing about this. No, I think there are 2 advantages here that you should focus on. One, the child doesn't have much pain, and as Naresh said, you will hear from the mother. The child recovers very rapidly, as though the child hasn't had a surgery. So we discharge the child in 7 days. Normally, it takes 2 to 3 weeks to discharge a child. So that's a huge advantage. It's very cost effective. The second advantage that you need to think about, when a child has a big scar, the liver transplant surgery scar கிட்டத்தட்ட 7-8 inch இருக்கும் வயதில். And when they grow up and become adolescents,
it affects their interpersonal relationship with friends. For school, a swimming pool, or when they go for games, or when he wants to have a girlfriend when he is 18, 19 years old. It's very awkward to have a scar in the abdomen. So I think that the biggest advantage of this is the child will grow, the psychosocial development will be normal for these children if they don't have a scar in the abdomen. தமிழில் சொல்லணும்னா ரெண்டு அட்வான்டேஜ். ஒன்று வந்து சீக்கிரம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம், பெயின் இருக்காது, ஸ்கார் இருக்காது. ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கிறதுக்கே பெயின்னால தான் இருக்கும். குயிக்காக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ரெண்டாவது முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, குழந்தைங்க வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு 12 வயசு 18 வயசு 20 வயசு ஆகும், வயத்தில் ஒரு பெரிய ஸ்கார் இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய மென்டல் டெவலப்மெண்ட் நார்மலாக. நீங்களே உங்கள் குழந்தைங்கள நினச்சிப்பாங்க, அவங்களுக்கு வயிற்றில் ஸ்கார் இருந்தது, ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க, மற்ற பசங்க கேலி பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் போய் குளிக்க முடியாது, எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் சட்டையை கட்டிட்டு விளையாட முடியாது. இதெல்லாம் எப்படி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆயிடுச்சு, ஏன்னா ஸ்கார் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு அந்த காலத்தில் நினைக்கிறது வேறு. உயிரை காப்பாற்றுற ஆப்ரேஷன், பெரிய ஸ்கார் பண்ணால் பரவாயில்லைங்கிறது அந்த காலத்து நினைப்பு. இந்த காலத்து நினைப்பு அப்படி இல்லை. இந்த குழந்தைங்க வந்து நார்மலாக வளரணும், மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி வளரணும், எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது வளர்ச்சியிலங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கார் இல்லாத பண்ணும். அதுவும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் ஸ்கார் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்கார், வயர் ஃபுல்லாகவே இருக்கும், அதை மறைக்க முடியாது குழந்தைங்க. இந்த மாதிரி ரொபாட்டிக்காக இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது பெரிய அட்வான்டேஜ். அதுதான் என்ன பொறுத்தவரை. டோனர்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு அட்வான்டேஜ். இப்போ டோனர்ஸ் வந்து இவங்க வந்து அவங்க குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்க, பரவாயில்ல, இவங்க ஸ்கார் இருந்தால் பரவாயில்லன்னு நினைப்பாங்க. சில சமயத்தில் வந்து டோனர்ஸ் வந்து 20 வயசு பொண்ணுங்க இருப்பாங்க, காலேஜ் படிக்கிறவங்க, அவங்க வந்து அவங்களுடைய அப்பாக்கோ அம்மாக்கோ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு வயத்தில் பெரிய ஸ்கார் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க கல்யாணம் பண்ண போகும்போது பசங்க கேட்பாங்க, என்ன இவ்வளோ பெரிய ஸ்கார் அந்த பொண்ணுக்கு இருக்குது, எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க தானே, கேட்க மாட்டாங்களா? அவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸோ ஃபார் மீ த பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் த சைல்ட் is not to have a scar and to grow and develop like any other child. That is the biggest advantage for this child. And for this to be done for the first time in Tamil Nadu, in the world it's been done for the first time, I think that is a huge achievement. Firstly, for the field of surgery, for the field of liver transplantation, and for the development of the field of medicine in Tamil Nadu and in India. I think it's a proud moment for all of us. Thank you very much. Now, the mother might want to say something about what they have gone through. You speak in English or Hindi? English. English. That's not bad. Good afternoon, everyone. First of all, thank you so much, Rela sir, what you have done. That was a miracle for us. And we saw our child. He recovered very fast after the surgery. We never forget 22nd April. He was recovered very fast. 3rd, 4th day, he was walking in the corridor in the hospital. 8th day, at home, he was dancing. 10th day, he was jumping here and there. So, for us, we never thought about that, how Kirat will be okay after this surgery. Very fast, he recovered, and now my child is taking high protein diet, no stress of ammonia, and no sodium benzoates are there, arginine sachets are there. We are very happy, and we cannot express our feeling how Dr. Rela, done for us. It's just a miracle. And also I want to thank Dr. Naresh and Dr. Jagdish, who suggest us and who gives us confidence. Please come here, and when Dr. Rela is here now, so no worries. So thank you so much, everyone. Rumba Nandri, everyone. Thank you. Do you want to say something? Go on. Say thank you, Dr. Rela. Okay. The neurodevelopment also takes time. My idea is most of the surgery is going to go robotic. All of you are going to come and say to us, can you do this operation robotic? That is going to be the future. Already it is happening. You know, in Tamil Nadu there are so many hospitals now offering robotic surgery. உலகத்திலே முதல் முறையா இங்கே தான் பண்ணியிருக்கோம்.
வேற எந்த குழந்தைக்கும் இது வரைக்கும் பண்ணது கிடையாது. உலகத்திலேயே முதல் முறையா இந்த குழந்தைக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்குள்ள ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. நீங்க தைரியமா எவ்வளவு சார் செலவாயிருக்கு? செலவு ஸ்டாண்டர்டா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆபரேஷன் பண்ற செலவு தான் 20-24 lakhs. அது robotic யூஸ் பண்ணா மேபி ஒரு 1 to 2 lakhs அதிகமாகும். பட் we don't charge அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல அது சார்ஜ் பண்ணுவோம். மேபி ஒரு 2 lakhs அதிகமாகும். இந்த மாதிரி சைல்டுக்கு எப்படி இந்த ஆபரேஷன் பண்றதுன்னா இட்ஸ் a natural progression. இப்போ we are doing robotic donor operation. What next? So it's a natural progression. So the next we thought we should extend this to the patient recipient operation. So the donor operation has been done everywhere. There are many centers in India who do the donors robotically. The recipient operation in India, this is the first time for the any recipient operation, and for a child this is the first time in the world. இந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது என்ன மாதிரியான சவால்கள் நம்ம இருந்துச்சு டாக்டர்? எல்லா அறுவை சிகிச்சையிலையும் சவாலுங்க இருக்குங்க. கண்ட்ரோல், யூ கேன் லூஸ் கண்ட்ரோல். If you lose control, then you have bleeding. It may be life threatening. Because when we do operations with a machine, the control takes time to understand. So safety concerns is one of the most important when you have a new operation that we are developing. And we have put in a lot of thought about this so that we never have a safety concern, and that we are able to quickly go in and do open and then sort out the problems. So there are a lot of concerns. We do have a sleepless night before we go and do something new in the world. But at the end of the day, you see the child. That's the end result. Life of the patient is better when you compare robotic operation with compare. No, we can't say that. The life expectancy of the operation depends on the success of the transplant. Whether we do this operation as an open operation or as a robotic operation, the successes are similar. The failure rate can be similar. The organ the child is going to keep, he's going to keep, depends on how well he accepts the organ, long term whether he gets rejection or not. Those are the same for robotic and open. The difference, as I said, is this child will grow up without a scar. That is the difference between robotic and open operation. So இந்த குழந்தை வந்து லைஃப் லாங் இப்போ வந்து டாக்டர்ஸோட ஃபாலோ அப்ல இருக்குமா சார்? எப்படி சார்? Yes, any liver transplant operation, the patients have to be under follow-up lifelong. Immunosuppressions have to be taken lifelong. இயர்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க வரணும். Yes, usually once a year. After about 3 years. Until then, once in 6 months. We recommend for these patients to come and visit us once in 6 months. Lifelong. Me, and after me, my colleagues. Yes, this is a hereditary disease. The child's disease is what is called a metabolic liver disease. It's hereditary. Many children will be born with the same disease. So they have to screen every child. Yes, we will definitely, we are writing it up. It will be published in a medical journal with a high impact factor. But we wanted to give you the news first, before somebody else claims it. Now we don't want somebody else to go and do it and then publish it before us. Go on. So what are the long-term impacts of a pediatric liver transplant? So this is not to do with what we are trying to say today. We are talking about a pediatric liver transplant. Children with liver transplant do extremely well, better than adults. The risk of rejection in children is less than the adults. And their life expectancy can be 30 years, 40 years, 50 years. So they can live a normal life. And they lead a normal growth and development. Mentally they grow well. So transplantation really changes lives of children. So சாதாரண அறுவை சிகிச்சைக்கு இந்த ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சை நேரம் வந்து குறையுதா சார்? நேரம் கம்மியா? நேரம் குறையாதுங்க. நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாகும். ரிகவரி சீக்கிரமாகும். எவ்வளவு நேரம் சார் ஆகும்? 8 மணி நேரம்.